Hola querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más fascinantes de ingenio humano y arquitectura revolucionaria cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de la innovación arquitectónica y la importancia de no juzgar las estructuras por su apariencia externa. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de tener una idea arquitectónica brillante mientras todos a vuestro alrededor la consideran completamente ridícula? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis el potencial extraordinario en diseños que otros consideran aberraciones estéticas? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que desafió todas las convenciones arquitectónicas con una estructura tan inusual como efectiva, enfrentando las burlas de toda su comunidad hasta que la realidad demostró la superioridad térmica de su diseño aparentemente absurdo. Esta es una historia real que ocurrió en las áridas tierras de Burgos, España, donde los inviernos pueden ser implacables y donde una mente creativa puede transformar conceptos arquitectónicos abandonados en soluciones habitacionales revolucionarias. Nuestro protagonista rescató una forma arquitectónica militar olvidada y la transformó en la vivienda más eficiente térmicamente de toda su región, cambiando para siempre la forma en que su comunidad entendía la relación entre forma arquitectónica y eficiencia energética. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de perseverancia y triunfo arquitectónico, no olvidéis darle like a este vídeo si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario donde descubriremos cómo una cabaña con forma de túnel puede mantener el interior 30 grados más cálido que el ambiente exterior. Párrafo 1. Emilio Herrero Valdés. Había vivido toda su vida en el pueblo de Lerma, ubicado en la provincia de Burgos, donde las temperaturas invernales podían descender hasta 15 grados centígrados y donde las llanuras castellanas ofrecían poca protección natural contra los vientos helados que barrían la meseta durante los largos meses de frío que caracterizaban el clima continental de la región. A sus 58 años, Emilio era conocido en toda la comarca como el arquitecto loco, un apodo que había ganado no por formación académica en arquitectura, era en realidad un ingeniero mecánico jubilado, sino por su obsesión incansable con desarrollar soluciones habitacionales que desafiaran las convenciones estéticas tradicionales en favor de la máxima eficiencia térmica y estructural que pudiera conseguirse utilizando técnicas de construcción innovadoras y materiales disponibles localmente. Su propiedad de 3 hectáreas en las afueras del pueblo había servido durante años como laboratorio experimental donde probaba conceptos arquitectónicos que otros consideraban excéntricos, pero que invariablemente demostraban ventajas prácticas significativas sobre métodos de construcción convencionales que primorizaban apariencia sobre performance funcional. Durante décadas de trabajo como ingeniero en proyectos industriales, Emilio había desarrollado una fascinación profunda con las estructuras Quonset, esas construcciones semicirculares de metal corrugado que habían sido utilizadas extensivamente por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial para crear refugios rápidos, económicos y extraordinariamente duraderos en condiciones ambientales extremas que habían probado su superioridad sobre estructuras convencionales en términos de resistencia estructural, eficiencia de materiales y características térmicas que resultaban de su geometría semicircular única. Emilio había estudiado exhaustivamente la historia y aplicaciones de estas estructuras, fascinado por cómo su forma aparentemente simple proporcionaba ventajas aerodinámicas que reducían dramáticamente la resistencia al viento, distribución de cargas estructurales que permitía construcción utilizando cantidades mínimas de material y propiedades térmicas que resultaban de la ausencia de esquinas donde se acumulaba aire frío,
y de la forma semicircular que promovía circulación de aire natural que distribuía calor uniformemente por todo el espacio interior. La inspiración específica para su proyecto más ambicioso surgió durante el invierno particularmente severo de 2019, cuando las temperaturas permanecieron por debajo de 8 grados durante 3 semanas consecutivas y los costos de calefacción de su casa tradicional de 2 plantas alcanzaron niveles que consumían aproximadamente el 40% de su presupuesto mensual, sin proporcionar confort térmico adecuado en muchas habitaciones que permanecían incómodamente frías a pesar del funcionamiento constante de su sistema de calefacción central. Emilio había comenzado a calcular la ineficiencia térmica de la arquitectura tradicional española, reconociendo que las casas con múltiples esquinas, habitaciones separadas y techos altos creaban innumerables zonas muertas donde el aire frío se acumulaba, múltiples superficies donde se perdía calor y volúmenes enormes de espacio que tenían que ser calentados para lograr temperaturas confortables en las áreas realmente utilizadas por los residentes. Su análisis sugería que una estructura Quonset adaptada para uso residencial podría proporcionar el mismo espacio habitable útil, utilizando aproximadamente 60% menos energía para calefacción, mientras ofreciendo durabilidad estructural superior y costos de construcción significativamente menores que métodos arquitectónicos convencionales. Cuando Emilio compartió esta visión con su esposa Dolores y sus vecinos del pueblo, se encontró con reacciones que variaban desde preocupación benevolente sobre ideas arquitectónicas demasiado radicales, hasta burlas abiertas sobre lo que percibían como el plan más absurdo que había concebido en décadas de experimentos con construcción no convencional. Dolores expresó temores específicos sobre vivir en lo que describía como una lata de sardinas gigante que arruinaría completamente la estética de su propiedad y que los convertiría en el hazmerreír de todo Lerma, debido a la apariencia industrial que contrastaría tan dramáticamente con la arquitectura tradicional castellana que caracterizaba todos los hogares respetables de la región. Los vecinos del pueblo comenzaron a referirse jocosamente al proyecto propuesto como el hangar de aviones de Emilio o la nave espacial de Lerma, comentarios que reflejaban tanto su incomprensión de los principios arquitectónicos involucrados, como su escepticismo fundamental sobre si una estructura tan poco convencional podría realmente proporcionar condiciones de vida aceptables para una familia que valoraba tanto el confort como la respetabilidad social. Pero Emilio, armado con décadas de experiencia en ingeniería estructural y una comprensión profunda de los principios físicos que gobernaban la transferencia de calor y la dinámica de fluidos, decidió proceder con su experimento, convencido de que la aplicación rigurosa de principios científicos a problemas arquitectónicos produciría resultados que validarían definitivamente su enfoque no convencional y que silenciarían a todos los críticos que cuestionaban tanto la viabilidad técnica como la habitabilidad práctica de su innovación revolucionaria. Párrafo 2. La fase de investigación y planificación se extendió durante 8 meses intensivos, desde marzo hasta octubre de 2020, durante los cuales Emilio transformó su oficina personal en un centro de diseño arquitectónico donde desarrolló planos detallados, calculó especificaciones estructurales y diseñó sistemas integrados de ventilación, iluminación y distribución de espacios que optimizarían la habitabilidad de una estructura Quonset, modificada mientras aprovechando al máximo las ventajas térmicas y estructurales inherentes en su geometría semicircular única. Emilio había determinado que su estructura mediría 15 metros de largo por 8 metros de ancho con altura máxima de 4 metros en el centro, dimensiones que proporcionarían aproximadamente 120 metros cuadrados de espacio habitable distribuido en una sola planta continua, que eliminaría las pérdidas térmicas asociadas con escaleras, múltiples niveles y habitaciones separadas que caracterizaban la arquitectura residencial tradicional. Sus cálculos detallados mostraban que esta configuración requeriría aproximadamente 65% menos energía para calefacción que una casa convencional de tamaño equivalente,
Debido a la reducción dramática en superficie exterior por metro cuadrado de espacio interior, la eliminación de esquinas donde se acumula aire frío y la promoción de circulación natural de aire caliente que distribuiría temperaturas uniformemente sin requerir sistemas mecánicos complejos. El diseño arquitectónico que Emilio desarrolló era revolucionario en su integración de principios de ingeniería térmica con soluciones creativas para los desafíos habitacionales que presentaba la adaptación de una forma militar a uso residencial civil. La estructura utilizaría arcos de acero prefabricado cubiertos con paneles de metal corrugado, pero con modificaciones significativas que incluían aislamiento térmico de alta performance, ventanas estratégicamente posicionadas para optimizar luz natural y ganancias solares pasivas, y sistemas de ventilación que aprovecharían la forma semicircular para crear patrones de circulación de aire que mantendrían temperaturas confortables mientras minimizando pérdidas de energía. El interior sería organizado como un espacio abierto flexible con áreas funcionales definidas por muebles y elementos arquitectónicos móviles en lugar de paredes permanentes que fragmentarían el volumen y comprometerían tanto la eficiencia térmica como la sensación de espaciosidad que la altura y amplitud de la estructura semicircular podría proporcionar cuando se aprovechara inteligentemente. La planificación de sistemas de calefacción presentaba oportunidades únicas para innovación que aprovecharan las características térmicas especiales de la estructura semicircular. Emilio diseñó un sistema híbrido que combinaría calefacción radiante en el suelo con una estufa de leña de alta eficiencia posicionada estratégicamente en el centro de la estructura, donde la forma semicircular crearía patrones de convección natural que distribuirían calor uniformemente hacia todas las áreas de la vivienda sin requerir ductos, ventiladores o sistemas de distribución mecánica que consumían energía y que frecuentemente creaban zonas calientes y frías en casas convencionales con geometrías complejas. El sistema de calefacción radiante utilizaría tuberías embebidas en una losa de concreto, que serviría tanto como fundación estructural como masa térmica, que almacenaría calor durante periodos de generación, y lo liberaría gradualmente durante horas cuando la calefacción activa no estuviera funcionando, creando temperaturas estables que requerirían intervención mínima para mantener confort durante fluctuaciones diurnas de temperatura exterior. La adquisición de materiales especializados representó un desafío logístico considerable, ya que las estructuras Quonset no eran comúnmente utilizadas en España, y los componentes específicos tenían que ser importados de fabricantes en Estados Unidos que mantenían experiencia en producción de estos sistemas arquitectónicos especializados. Emilio necesitaba arcos de acero galvanizado fabricados según especificaciones precisas que cumplieran con códigos de construcción españoles, mientras manteniendo las proporciones geométricas que proporcionarían las ventajas estructurales y térmicas que había calculado cuidadosamente durante su fase de diseño. El costo total del proyecto se estimaba en aproximadamente 85,000 euros, significativamente menos que el costo de construcción de una casa convencional de tamaño comparable, pero aún representando una inversión mayor que requería financiamiento cuidadoso y justificación económica basada en ahorros de energía a largo plazo que compensarían los costos iniciales durante un periodo de aproximadamente 8-10 años de operación eficiente. Dolores había expresado inicialmente ansiedad sobre la inversión financiera y sobre la irreversibilidad del proyecto una vez comenzado, pero la pasión de Emilio por el concepto y su documentación exhaustiva de los beneficios potenciales eventualmente la convencieron de apoyar el experimento que prometía transformar no solo su confort doméstico, sino también establecer un precedente arquitectónico que podría influenciar futuros desarrollos residenciales en regiones con climas similares. Párrafo 3. La construcción de la estructura Quonset comenzó durante la primera semana de noviembre de 2020. Cuando las condiciones climáticas otoñales proporcionaban temperaturas moderadas ideales para trabajo de construcción que requeriría precisión considerable en el ensamblaje de componentes prefabricados que tenían que ser unidos según especificaciones exactas para lograr la integridad estructural
y las características térmicas que determinarían el éxito del proyecto experimental. El proceso inicial de preparación del sitio requería excavación y nivelación precisa del terreno para crear una fundación perfectamente plana que soportaría uniformemente las cargas distribuidas de la estructura semicircular. Trabajo que presentaba desafíos únicos porque cualquier irregularidad en la base podría resultar en estrés estructural concentrado que comprometería la durabilidad a largo plazo del sistema completo. Emilio había contratado a una cuadrilla de construcción especializada de Valladolid que tenía experiencia con estructuras de acero prefabricado, pero que nunca había trabajado con geometrías Quonset que requerían técnicas de ensamblaje diferentes de métodos convencionales utilizados para edificios rectangulares con marcos estructurales tradicionales. La instalación de los arcos de acero prefabricado requería coordinación precisa entre múltiples trabajadores que tenían que posicionar cada sección según ángulos específicos que habían sido calculados para crear la curvatura semicircular perfecta que proporcionaría las ventajas estructurales y aerodinámicas inherentes en el diseño Quonset. Cada arco pesaba aproximadamente 180 kilogramos, y tenía que ser levantado e instalado utilizando equipo especializado que Emilio había alquilado de una empresa de construcción industrial en Burgos, equipos que normalmente se utilizaban para instalación de estructuras industriales, pero que eran necesarios para manejar componentes de las dimensiones y pesos involucrados en su proyecto residencial único. El proceso de ensamblaje requería verificación constante de mediciones y alineación para asegurar que la estructura final mantuviera las proporciones geométricas exactas que habían sido especificadas en los planos arquitectónicos, ya que desviaciones incluso menores podrían afectar significativamente el rendimiento térmico y estructural que Emilio había calculado tan meticulosamente durante la fase de diseño. Durante las 6 semanas que requirió el ensamblaje completo de la estructura básica, las reacciones del vecindario escalaron desde curiosidad casual hacia fascination genuina, mezclada con concern estético, cuando los residentes del pueblo comenzaron a darse cuenta de que lo que Emilio estaba construyendo era verdaderamente diferente de cualquier cosa que hubieran visto anteriormente en su región tradicionalmente conservadora en términos arquitectónicos. La forma semicircular emergente de la estructura era inmediatamente recognizable como algo completamente fuera de las normas estéticas locales, pero la calidad obvious del workmanship y la precisión del assembly comenzaron a generar respect reluctant, incluso entre neighbors que initially had dismissed el proyecto como another de las eccentricities de Emilio. Carmen Ruiz, la alcaldesa del pueblo, visitó el sitio de construcción para inspeccionar personally el proyecto y asegurar que cumplía con códigos de construcción locales, y quedó impressed tanto por la adherencia rigorous a estándares técnicos como por la innovative application de engineering principles que obviously required considerable expertise para implement successfully. Las first visual impressions de la estructura semicircular completada fueron striking en su departure radical desde architectural conventions que had characterized residential construction en la región during centuries de traditional building practices. La forma curved, metallic surface y proportions únicos created una aesthetic que was simultaneously industrial y organic, challenging preconceptions about what residential architecture should look like, while demonstrating unmistakable quality and materials and construction techniques que elevated el proyecto above simple experimentation hacia serious architectural innovation. José Luis Fernández, un architect local, que initially had been skeptical about Emilio's unconventional approach, admitted después de inspecting la completed structure que, regardless de how unusual it looks, this is obviously high-quality construction que demonstrates sophisticated understanding de structural engineering principles. Whether people like la aesthetic or not, they have a respect la technical competence que has been demonstrated here. Esta grudging professional recognition marked beginning to shift, and community attitudes que would become more pronounced, cuando thermal performance del completed structure began demonstrating practical advantages que validated Emilio's theoretical calculations about superior efficiency que could be achieved through innovative architectural design.
Párrafo 4. La instalación de aislamiento térmico, sistemas eléctricos, plomería y acabados interiores se extendió durante 4 meses adicionales, desde enero hasta abril de 2021, período durante el cual la estructura Quonset fue transformada gradualmente desde shell industrial hacia espacio habitable sofisticado, que combinaría todas las comodidades modernas con la eficiencia térmica superior que había motivado originalmente el proyecto experimental de Emilio. La instalación del aislamiento presentaba oportunidades únicas para innovation, porque la forma semicircular permitía aplicación continua de materiales aislantes sin las interruptions y thermal bridges que caracterizaban construction convencional, con corners, joints y geometric irregularities que creaban weak points donde heat could escape. Emilio había seleccionado spray foam aislamiento que podría be applied uniformemente a la curved interior surface de metal corrugado, creating seamless thermal barrier de aproximadamente 15 cm thickness, que proporcionaría thermal resistance equivalent a approximately 25 cm de traditional fiberglass insulation, mientras occupying significantly less space y providing superior air sealing, que eliminaría drafts y air infiltration que frequently compromised efficiency in conventionally constructed homes. Durante winter months, cuando exterior temperatures regularly dropped below 5 grados Celsius y occasionally reached 12 grados durante particularly cold periods, Emilio conducted systematic measurements to thermal performance in su partially completed structure, documenting interior temperatures que consistently remained 15 to 20 degrees warmer que exterior ambient conditions, incluso cuando no active heating was being used y only body heat, cooking, y solar gains through windows were contributing thermal energy hacia interior environment. Estas preliminary results provided compelling evidence que basic thermal characteristics de Quonset geometry were performing según theoretical predictions que had guided design process. I confirmed que completed structure with proper heating system would achieve thermal efficiency que exceeded performance de conventional residential construction, por significant margins que would translate hacia dramatic reductions in energy consumption y heating costs durante full winter operation. La instalación de radiant floor heating system represented most technically complex aspect de interior finishing process, requiring precise placement de tubing networks embedded within concrete floor, que would serve simultaneously como structural foundation, thermal mass para heat storage, a distribution system que would provide uniform temperatures throughout entire living space, sin requiring ductos or mechanical air circulation systems que consumed energy and frequently created uneven heating patterns in homes con complex geometries. Emilio had designed underfloor heating system that could operate using variety de heat sources including high-efficiency wood stove, solar thermal collectors, conventional boiler system, providing flexibility that would allow optimization de energy costs and environmental impact based on seasonal conditions, availability to different fuel sources that might vary in cost or accessibility durante different periods de year. Installation required careful coordination con concrete pouring operations, que had to be completed in single continuous operation, avoid joints o seams, que could create thermal bridges o structural weaknesses and floor system, que would serve como foundation para entire interior environment. Durante este periodo de intensive interior construction work, visits desde curious neighbors y regional construction professionals increased significantly como word spread about unusual project que was demonstrating unexpected level de sophistication in both architectural design and construction quality could challenge initial assumptions about experimental nature de Emilio's unconventional approach a residential construction. Miguel Santos, el head de Local Builders Association, conducted formal inspection de construction quality y declared que, regardless de how unusual this structure looks desde exterior, interior construction meets or exceeds standards que we would expect desde any professional residential project and region. Quality de materials, precision de installation work, y attention to technical details demonstrates que this is serious architectural innovation rather que amateur experimentation,
con unconventional ideas. De esta professional validation provided Emilio con confidence que technical aspects to his project were sound. A remaining challenge would be demonstrating que completed structure could provide comfortable living conditions que justified radical departure desde conventional residential architecture, que had been accepted norma in his conservative rural community durante generations de traditional building practices. Párrafo 5. El momento de la verdad llegó durante el invierno de 2021-2022, cuando Emilio y Dolores se mudaron permanentemente a su estructura Quonset, completada justo cuando las temperaturas comenzaron a descender hacia los niveles extremos que proporcionarían la prueba definitiva de si su diseño revolucionario podría realmente mantener condiciones de vida confortables utilizando significativamente menos energía que la calefacción convencional requeriría para espacios habitables equivalentes. La transición desde su casa tradicional hacia la estructura semicircular representaba no solo un cambio de residencia, sino también un experimento de estilo de vida que probaría si los beneficios térmicos teóricos que Emilio había calculado se traducirían en mejoras prácticas en comodidad diaria, costos de energía y calidad de vida general durante los meses más desafiantes del año, cuando las condiciones climáticas pondrían a prueba todos los aspectos de performance de su innovación arquitectónica. Los primeros resultados fueron inmediatamente obvios y dramáticamente positivos. Incluso durante noches cuando las temperaturas exteriores descendían hasta 10 grados centígrados, el interior de la estructura Quonset mantenía temperaturas confortables de 18-20 grados, utilizando únicamente la estufa de leña operando durante aproximadamente 3 horas en la tarde, performance que superaba significativamente la eficiencia de su casa anterior, donde mantener temperaturas similares requería calefacción constante que consumía cantidades enormes de combustible. Más impresionante aún era la uniformidad térmica que caracterizaba el espacio interior de la estructura semicircular, donde mediciones realizadas en múltiples ubicaciones revelaron variaciones de temperatura de menos de 2 grados entre áreas más cercanas y más distantes de la fuente de calor, eliminando completamente las zonas frías que habían sido problema constante en su casa convencional, donde esquinas, habitaciones separadas y áreas alejadas de radiadores permanecían incómodamente frías incluso cuando sistemas de calefacción funcionaban a máxima capacidad. La forma semicircular promovía circulación natural de aire caliente que distribuía energía térmica uniformemente por todo el espacio habitable sin requerir ventiladores, ductos o sistemas mecánicos que consumieran electricidad adicional, creando ambiente confortable que se mantenía estable durante periodos extendidos después de que active heating había ceased. Dolores experimentó immediate appreciation para living conditions que eliminaban necessity de vestirse en layers dentro de casa, permitieron comfortable movement entre different areas sin encountering sudden temperature changes. I provided consistent warmth que made entire living space enjoyable durante winter months, que previously had required restriction de daily activities a specific heated rooms. Durante December y January, cuando exterior temperatures reached seasonal lows, que tested performance to heating system under most demanding conditions, Emilio documented energy consumption, que averaged approximately 40% less que previous winter and su conventional house, while maintaining superior comfort levels que included elimination to cold drafts, uniform temperatures throughout living space, why stable conditions que required minimal adjustment or attention to heating system operation. Economic benefits were immediate, why substantial, con monthly heating costs reducidos desde approximately 20 euros en previous house a less que 75 euros en Quonset structure, savings que represented approximately 260 euros annually, mientras providing superior comfort que made winter living significantly more enjoyable y less stressful que previous experience con conventional residential heating challenges. Environmental benefits were equally significant, con carbon footprint reducido por approximately 60% debido a decreased energy consumption.
mientras building materials utilizados en construction had required significantly less manufacturing energy que conventional construction methods debido a efficiency de prefabricated components y reduced material quantities necesarios para equivalent living space. Recognition the dramatic success achieved por Emilio's experimental approach began spreading throughout region cuando neighbors y visitors experienced firsthand la comfortable interior conditions durante visits que occurred durante coldest periods de winter cuando exterior temperatures made obvious la effectiveness de thermal performance que was maintaining warm, comfortable environment inside curved metal structure que had initially appeared so unusual. I am practically observers que had judged project based on aesthetic preconceptions rather que technical merit. Maria Lopez, que had been among most vocal critics durante construction phase, admitted durante January visit que, I have a confess que I was completely wrong about this project. Interior is not only comfortable, it's more comfortable que mi own house durante winter. He obviously uses much less heating energy. Emilio has proven que sometimes best solutions require abandoning conventional thinking about how buildings should look and favor to focusing on how well they actually perform para people quien live in them. Párrafo 6. La primavera de 2022 proporcionó la primera oportunidad comprensiva para que Emilio evaluara el performance completo de su estructura Quonset durante todo un año climático, calculando beneficios económicos, ambientales y de calidad de vida que había logrado mediante su approach radically innovative hacia residential architecture que challenged conventional assumptions about relationship entre aesthetic appearance y functional performance en building design. Sus detailed records revealed energy savings que totaled approximately 3,400 euros durante the first year of the operation, comparado con costs que would have been incurred heating equivalent space utilizando conventional methods, while providing comfort levels que exceeded previous living conditions in multiple measurable ways que included temperature stability, elimination de cold zones, y reduction in time y effort required para maintaining comfortable conditions durante challenging winter weather que characterized climate de región. More significant que economic benefits was complete transformation in winter living experience, que had evolved desde constant struggle to maintain adequate temperatures hacia effortless comfort, que allowed family a focus on activities y relationships rather que heating system maintenance que had previously demanded daily attention and anxiety about fuel costs que could consume large portions day. Household budget durante coldest months. Durante este period de comprehensive evaluation, Emilio had begun receiving requests para technical advice desde multiple families throughout Castilla y León que had heard about remarkable performance de his unconventional structure. He wanted to explore possibilities para implementing similar approaches in sus own properties que faced comparable challenges relacionados a high heating costs, inadequate thermal comfort, high dependence on expensive energy sources que were becoming increasingly unreliable and costly debido a global energy market fluctuations que affected rural communities particularly severely. Emilio had started developing standardized plans and construction guides que could enable other families to benefit these principles que he had demonstrated so successfully, while adapting basic Quonset concept a different site conditions, family sizes, or specific needs que varied según individual circumstances y local building codes que might require modifications a basic design mientras maintaining essential thermal y structural characteristics que provided superior performance advantages. International attention a Emilio's work had increased significantly durante spring months cuando photographs y performance data desde his project began circulating through professional networks de architects y engineers specializing in energy-efficient residential construction, leading inquiries desde countries throughout Europe onto similar climate conditions made thermal efficiency critical concern para residential design. University de Valladolid had requested permission to conduct detailed scientific study de thermal dynamics que made structure so efficient, while architectural firms desde Germany, Netherlands,
Denmark had expressed interest in adapting Quonset principles para cold climate applications, and energy costs were creating serious affordability challenges para families que needed alternative approaches. A conventional construction could provide superior comfort and reduced energy consumption. Dr. Ana Garcia Martín, desde the University School de Architecture, had characterized Emilio's work como breakthrough demonstration que architectural innovation can achieve dramatic improvements in energy efficiency while providing superior living conditions, proving que best building design solutions frequently emerge desde practical experimentation, rather que theoretical research conducted in isolation desde real-world application. Recognition de broader implications de Emilio's success had culminated cuando Ministry de Housing invited him to participate in National Conference sobre Sustainable Residential Construction, donde his presentation about Quonset adaptation para modern living conditions received standing ovation desde the audience, que included architects, engineers, policymakers, construction industry representatives, Quien recognized que his practical achievements demonstrated viability de alternative approaches que could address multiple contemporary challenges related to housing affordability, energy efficiency, hasta, the environmental sustainability. What Señor Herrero has accomplished represents exactly type de innovation que our housing sector needs, declared conference coordinator durante closing remarks. His work proves que sometimes most effective solutions require willingness to abandon aesthetic preconceptions and favor to focusing on actual performance benefits que can dramatically improve lives to families can choose function over conventional appearance. Yet, esta recognition had led to invitations para Emilio, a consult on multiple projects throughout Spain, donde developers y architects were exploring applications de his principles a larger-scale residential developments que could provide affordable, energy-efficient housing options para communities que needed alternatives a expensive conventional construction que was pricing many families out of the homeownership market debido a high costs de both construction y ongoing energy consumption. Párrafo 7. El segundo invierno de operación durante 2022-2023 proporcionó validación definitiva de la durabilidad y consistent performance de su estructura Quonset experimental cuando las temperaturas alcanzaron extremes récord de 18 grados centígrados y permanecieron below 10 grados para sustained periods que challenged heating systems throughout region y caused energy emergencies in multiple communities onde conventional heating methods proved inadequate para maintaining safe conditions durante extended cold snaps que tested limits to residential heating capacity. Durante most severe weather conditions que affected región en décadas, Emilio's Quonset structure continued maintaining comfortable interior temperatures de 10-21 grados con minimal energy input que demonstrated sustained efficiency levels comparable a first-year performance, confirming thermal characteristics de semicircular design were not degrading over time, sino maintaining exceptional capability para providing comfortable living conditions durante extreme conditions que challenged conventional structures throughout area. Durante a particularly severe January cold wave, cuanto temperatures dropped a 16 grados y remained below 12 para 10 consecutive days. Interior de Quonset structure served como emergency shelter para elderly neighbors que had lost heating in sus conventional homes due a equipment failures o inadequate capacity para combat extreme conditions. María y Antonio González, couple in sus 80s que lived in house built durante 1960s con minimal insulation, spent 5 nights in Emilio's home cuando sus heating system could not maintain safe temperatures despite running constantly, consuming enormous amounts to heating fuel. Durante this emergency period, Quonset structure easily accommodated additional occupants, mientras maintaining comfortable conditions usando only slightly increased heating input, demonstrating que efficiency gains were sufficient to provide not only superior comfort para normal occupancy, sino también reserve capacity que could accommodate emergency situations sin compromising thermal performance or requiring dramatic increases in energy consumption. Scientific documentation de thermal performance durante extreme conditions had attracted attention desde research institutions throughout Europe
que were studying building techniques capable de maintaining habitability durante climate emergencies, que were becoming more frequent debido a increasingly unstable weather patterns affecting northern Spain y other regions con similar continental climate characteristics. Universidad Politécnica de Madrid had established formal research collaboration que involved installing comprehensive monitoring equipment que measured temperature, humidity, air quality, y energy consumption con precision instruments que documented quantitatively la superior performance que Emilio had achieved through practical innovation y systematic experimentation, rather que formal academic research. Dr. Carlos Mendoza, director of the Building Performance Research Group, had declared que data collected desde Señor Herrero's structure durante extreme weather events provides compelling evidence que alternative architectural approaches can achieve performance levels que exceed conventional construction por factors que are significant enough, a warrant serious consideration for a broader application throughout regions, on energy efficiency and climate resilience are critical concerns para residential development. Community recognition de practical value demonstrated por Emilio's innovative approach had evolved completely desde initial skepticism y aesthetic concerns toward unanimous appreciation para benefits que were undeniable when evaluated based on actual living experience rather que superficial appearance judgments. Municipal Council de Lerma had passed resolution officially recognizing Emilio's contribution a sustainable architecture. He had established consultation program que would provide technical assistance para other residents interested in implementing energy-efficient building modifications based on principles demonstrated through his successful project. Emilio Herrero has shown entire community que best solutions are frequently those que challenge our assumptions about how things should be done, declared Mayor Carmen Ruiz durante ceremony, honoring his contributions a local innovation. His success has taught all de use que appearance should never be primary criterion para judging value de architectural innovation, when actual performance can provide such significant improvements in quality de life y environmental sustainability. Párrafo 8. Durante the 2023, el remarkable success de Emilio's Quonset structure had inspired formation de informal network de families throughout Castilla y León, quien had implemented variations to his design principles in sus own properties, creating distributed experiment in alternative residential architecture que was demonstrating consistently superior thermal performance across variety de site conditions, family sizes, and specific adaptations que had been necessary to accommodate local building codes, aesthetic preferences, one's individual needs. Documentation desde these multiple installations confirmed que basic principles underlying Emilio's innovation were sufficiently robust to produce significant efficiency gains regardless de specific implementation details, mientras providing flexibility para customization, que maintained essential thermal characteristics responsible para superior performance. Network had grown to include 32 documented installations per end of year, con waiting list the additional families que wanted to implement similar structures, pero were delayed por permitting processes, material availability, o seasonal construction constraints que limited cuando projects could be undertaken. Academic research collaboration had produced comprehensive technical analysis que confirmed Emilio's practical innovations were based on sound engineering principles que could be scaled, while standardized para broader application throughout regions on the climate conditions made thermal efficiency critical factor in residential design decisions. Universidad de Valladolid had published peer-reviewed research paper documenting thermal performance advantages de semicircular residential architecture, que achieved international recognition in building science community. It had led to integration de Quonset-inspired design principles and graduate architecture curriculum on students were studying alternative approaches a energy-efficient construction. Research had quantified specific mechanisms responsible para superior thermal performance, including reduced surface area a volume ratios, elimination de thermal bridges associated con corners y complex geometries, a promotion de natural convection patterns, could distributed heat evenly without requiring mechanical assistance que consumed additional energy,
whilst providing inferior comfort levels compared to a passive thermal management achieved through optimal architectural geometry. Commercial applications to principles demonstrated por Emilio had begun emerging cuando construction companies throughout northern Spain started offering modified Quonset residential packages. He incorporated his innovations in standardized designs that could be manufactured efficiently, whilst maintaining customization options that allowed adaptation a specific site requirements y family preferences. Construcciones Sostenibles de Castilla had developed partnership con Emilio que provided technical consulting durante design phase, whilst offering turnkey construction services que made technology accessible a families que wanted benefits de superior thermal performance pero lacked time, skills, or inclination to undertake complex construction projects independently. Market demand para energy-efficient housing alternatives has increased dramatically debido a rising energy costs, a growing awareness the environmental impact associated con conventional construction, explained company director Miguel Fernandez durante presentation a housing industry conference. Emilio's work has demonstrated key alternative approaches can provide significant economic comfort advantages, whilst using proven construction techniques, key can be implemented reliably by experienced contractors. Recognition to broader implications de Emilio's contributions had reached national level cuando he was invited to participate in government advisory committee developing policies para promoting energy-efficient residential construction throughout Spain, providing input based on practical experience con alternative building techniques. He had demonstrated measurable benefits and real-world applications. Committee work focused on developing incentive programs. He would encourage adoption of innovative construction approaches through tax benefits, reduced permitting requirements, technical assistance programs. He could help families and developers implement energy-efficient alternatives. A conventional construction he often provided inferior performance at higher cost para both construction and ongoing operation. Innovation like Emilio's represents exactly type de practical solution que government policy should support, declared committee chairman durante public hearing. His work demonstrates que significant improvements in residential energy efficiency are achievable using techniques que can be implemented immediately, rather que waiting para technological developments que might not be available, or affordable para average families, que need better housing options today. Párrafo 9. En 2024, recognition de Emilio's pioneering work had culminated cuando he received National Prize para Innovation en Sustainable Architecture desde Ministry de Housing, honor que acknowledged not only technical merit de his individual project, sino también broader impact que his example had achieved through inspiring dozens de similar projects, contributing a development de new construction techniques, y demonstrating que practical innovation frequently emerges desde individuals quien combine deep understanding de local needs con willingness a challenge conventional approaches when they prove inadequate para contemporary requirements. Award ceremony attracted hundreds of participants desde the construction industry, academic institutions, government agencies, y families quien had implemented similar projects based on principles que he had validated through systematic experimentation y successful long-term operation de his revolutionary structure. Durante award ceremony speech, Emilio reflected on journey desde initial skepticism hacia national recognition, que had validated his conviction que architectural innovation should be evaluated based on performance benefits, rather que aesthetic conformity con established conventions que might not be optimal para contemporary energy y environmental challenges. When I decided to build semicircular house usando industrial construction techniques, my goal was simply to reduce heating costs whilst providing comfortable living space para mi family. He explained the audience que included architects, engineers, government officials, y media representatives. I never anticipated que practical experiment would lead to national recognition or inspire similar projects throughout country. Pero I've learned que when innovative solutions really work para solving problems que affect many people, natural result is expansion hacia broader applications que can benefit much larger numbers de families que face similar challenges.
Legacy de Emilio's work had extended beyond individual projects, hacia influencing broader changes in building codes, educational curricula, why industry practices could recognize value the alternative approaches cuando they could demonstrate superior performance characteristics through rigorous documentation and scientific analysis. Multiple universities throughout Spain had incorporated case study Dia's project on courses covering sustainable architecture, building science, why engineering design, whilst government agencies had developed policy frameworks que encouraged experimentation. Con innovative construction techniques, through reduced regulatory barriers, para projects que could demonstrate energy efficiency. Benefits through proper documentation and monitoring. Construction industry associations had established professional development programs que trained contractors in techniques demonstrated through Quonset adaptation projects, ensuring que knowledge developed through practical innovation would be available para broader application rather than remaining limited to individual experimental projects. Mirando toward future application de principle que he had validated through 5 years de continuous operation y performance documentation, Emilio had begun working con architectural schools y construction industry partners to establish comprehensive educational programs que would teach alternative building techniques como standard component de professional training programs para architects y builders que needed skills para implementing energy-efficient construction solutions appropriate para contemporary environmental y economic challenges. Most important lesson desde my experience es que innovation requires willingness to abandon preconceptions about how things should look when appearance interferes con achieving performance goals que really matter para people quien will live con consequences de design decisions, he explained durante final interview covering anniversary de his project. Real architectural success means creating spaces que improve daily lives de families través de superior comfort, lower costs, and a reduced environmental impact, regardless de whether structures conform a traditional aesthetic expectations or challenge conventional assumptions about residential design. Párrafo 10. En diciembre de 2024, exactamente 4 años después de que Emilio completara la construcción de su revolucionaria estructura Quonset, el proyecto había evolucionado desde experiment personal hacia model internationally recognized de sustainable residential innovation, que había inspired más de 200 documented implementations across España y neighboring countries, contributing a development de new approaches, a energy-efficient housing que emphasize performance optimization over aesthetic conformity con traditional residential architecture, que often provided inferior comfort y efficiency at higher costs, para construction y operation. Anniversary celebration held at newly established Center para Alternative Architecture in Lerma attracted representatives desde universities, government agencies, international development organizations, y families desde throughout Europe, quien had implemented variations de Emilio's techniques in locations ranging desde rural Spain hasta urban developments in Germany, Netherlands, y Scandinavia, donde similar climate conditions made thermal efficiency critical factor in housing design decisions. Cumulative impact de his work had been documented in multiple academic studies, que confirmed not only substantial economic benefits para individual users, sino también significant environmental benefits through reduced energy consumption, social benefits through enhanced housing affordability, y comfort, y educational benefits through programs que had trained thousands to people and alternative construction techniques que they could implement using resources y skills available in sus local communities. Dr. Ana Garcia había calculated que installations based on Emilio's principles had prevented release de more que 800 tons de carbon dioxide, mientras providing heating services equivalent a more que 2.5 million euros worth de conventional energy, demonstrating que practical citizen innovation could achieve environmental and economic impacts comparable to much larger formal programs, whilst reaching communities que would never have access to expensive commercial energy efficiency technologies due a cost or technical barriers que limited broader deployment de conventional solution.
International recognition de Emilio's contributions to sustainable development had culminated cuando United Nations Human Settlements Program selected his work para inclusion in global showcase, the grassroots innovations, demonstrated how local problem-solving could contribute to addressing climate change challenges whilst improving quality to life para communities throughout developing world. Conde similar approaches could provide affordable alternatives to expensive conventional construction techniques. Emilio Herrero has demonstrated definitively that architectural innovation doesn't require expensive materials or advanced technology, declared Dr. Sarah Richardson, UN Coordinator para Grassroots Technology Programs, durante ceremony recognizing outstanding contributions to environmental sustainability through citizen innovation. His work shows careful observation, systematic experimentation, high willingness, a challenge. Conventional assumptions can produce building solutions that exceed performance to structures designed for professional teams can budgets hundreds of times larger than what he invested in his original project. Looking toward future applications, the principles that he had developed through 4 years of continuous refinement and international collaboration, Emilio had begun establishment of foundation dedicated to preserving while disseminating knowledge the alternative construction techniques that could provide comfortable, efficient housing durante extreme conditions whilst maintaining independence des the expensive commercial systems. Foundation would provide scholarships para students interested in learning sustainable building skills, grants para communities wanting to implement similar projects, resources para continued research and applications de his principles a different climates y construction contexts throughout regions, donde conventional building methods were proving inadequate para addressing contemporary challenges related to energy costs, environmental impact, housing affordability. My original goal was simply to heat my own home more efficiently using space more intelligently, Emilio explained, a journalist's covering anniversary celebration. But if techniques I developed para solve my personal problem can help people throughout world live more comfortably whilst reducing their environmental impact y housing costs, entonces, sharing that knowledge freely as responsibility que I accept con orgullo. True success means helping other families solve their own housing challenges using whatever resources they have available, regardless de where they live or what specific problems they face in such local environment.